Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fakhri Afkar. I want to explain the chapter that has been studied. The first chapter is introduction. Introduction adalah cara menyampaikan identitas diri kepada seseorang yang belum dikenal maupun yang sudah dikenal. Example: Hello, my name is Muhammad Fakhri Afkar. You can call me Fakhri. I was born in Palembang, 19 September 2001. I live in Palembang. I'm Arabic student of Islamic University Sunan Gunung Jati Bandung. I have one brother and two sisters. My father is entrepreneur and my mother is housewife. Berikut contoh kalimat introduction. What is your name? My name is Fakhri. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. The second chapter is question and question word. Question word adalah kata yang tergabung dalam kalimat tanya untuk mencari jawaban yang informatif. Example for question word. Where do you come from? The answer is I come from Palembang. Berbeda dengan question yang jawabannya hanya yes or no. Example for question. Are you come from Palembang? The answer is yes, I am. Or no, I'm not. Question word dibagi jadi dua bagian. Yang pertama, asking object, dan yang kedua, asking subject. Asking object, rumusnya question word plus auxiliary verb plus subject plus main verb. The example question, who do you I love? The answer is I love you. Yang kedua, asking subject. Rumusnya question word plus main verb plus object. The example question, who love you? The answer is I love you. Macam-macam question word. Yang pertama, who, siapa, adalah menanyakan subjek orang dalam kalimat. The example, who give you the money? Selanjutnya, yang kedua, whom, menanyakan objek orang dalam kalimat. The example is, whom did you see? Selanjutnya, where, menanyakan lokasi di dalam kalimat. The example, where is your home? Selanjutnya, when, menanyakan waktu peristiwa dalam kalimat. The example, when do you go to Puncak? Dan selanjutnya, what, menanyakan informasi dalam kalimat. The example, what is your dream? Selanjutnya, why, mengapa, menanyakan alasan suatu kejadian dalam kalimat. The example, why do you sleep in the class? Selanjutnya, how, bagaimana, menanyakan cara, kondisi dalam kalimat. The example, how was your examination? Dan yang terakhir, which, yang mana, menanyakan pilihan dalam kalimat. The example, which color do you want to your car? The third chapter, preposition of place. Preposition of place, kata yang menunjukkan tempat suatu objek. Rumusnya adalah yang pertama, the plus noun plus verb plus preposition plus the plus noun.
Kemudian yang kedua, there plus verb plus a plus noun plus preposition plus the plus noun. Macam-macam preposition of place. Yang pertama, above, di atas. Dipakai untuk objek yang letaknya lebih tinggi dari objek pembanding. The example, picture is above the TV. Yang kedua, in front of, di depan. Example, the teacher is in front of the students. Yang ketiga, on, di atas. Dipakai untuk objek yang menempel pada objek pembanding. Example, there is a book on the table. Yang keempat, under, di bawah. The example, the ball is under the table. Yang kelima, in, di dalam. Example, my brother in the house. Yang keenam, inside, di dalam. Digunakan untuk menerangkan objek. The example, there is a cat inside the box. Yang ketujuh, between, di antara dua atau lebih objek. The example, my pen is between the book and the bag. Yang ke-8, across, berseberangan. The example, the famous cafe is just across the street. Yang ke-9, among, berada di suatu kelompok. The example, Ali is sitting among his friends. Yang ke-10, behind, di belakang. The example, the small garden is behind my house. Yang ke-11, near, di dekat. The example, my phone is near my computer. Dan yang terakhir, beside, di samping. The example, Ahmad house is beside the school. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.